Banda. First, the national news. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has said that the government has started talks on construction of satellites in the country, while also emphasizing on technology innovation in communication infrastructure. President Dr. Samia Suluhu Hassan made the statement in Dar es Salaam at an occasion to launch Azam Media Digital Terrestrial Television Broadcast DTT project worth 50 billion shillings. At the occasion, awards were also given to exemplary women in media, such as the first woman broadcaster in the country, Hadija Said. Kuna wengine na wenyewe watakuja na minara. Mkamuza waziri, hakuna teknolojia ya kuchanganya yote haya yakaingia kitu pahali pamoja. Kwa sababu nchi yote itajaa minara hii. Kila unapokwenda minara. Ukiuliza huu wa Azam, huu wa Tigo, huu wa Voda, huu wa nani? Nchi yote itajaa minara. Kwa nadhani tufanye kazi sasa ya kutafuta teknolojia itakayoweza kuchanganya. Najua kama serikali tunajipanga kuja na shughuli ya satellite ambayo inahakikishia kwamba itakuwepo Tanzania. Tunajipanga vizuri, tumeanza mazungumzo, tutajenga satellite Tanzania. Sisi tulojenga mitandao hii ya DTT, yani max operators, kwa sababu ya umuhimu wa minara hii kwa taifa, ukubwa wa gharama za kujenga na kuendesha zimekuwa kubwa sana. Kwa hiyo tunaomba serikali kwa kweli sisi ambao ni max operators tuweze kupewa unafuu fulani. Mheshimiwa Rais, mradi huu ambao umegharimu karibia shilingi bilioni 50 za Kitanzania utasaidia kuongeza wigo wa wananchi kufikiwa na matangazo ya televisheni na hivyo kuwawezesha kupata taarifa muhimu kuhusiana na masuala mbalimbali yanayoendelea hapa nchini ikiwemo utekelezaji wa sera. Nilipoingia tu kwanza kufanya kazi pale, yule mzungu lomkuta aliniambia, hii kazi ni ya umaarufu sana, lakini inahitaji wewe mwenyewe kujiheshimu jinsi utakavyotangaza. Kwa sababu jinsi unavyotoa sauti yako, kuna watu wanajua kuasesi huyu muhuni, huyu yuko vipi na huyu yuko vipi. Katika tasnia tunatakiwa kushirikiana, kuchangamana, ili sisi ambao tumekuwa katika enzi hizo tuweze pia kuwapa kidogo kidogo nyinyi ambao mnainukia. Traders with shops at Kariakoo Market in Dar es Salaam have reopened for business a day after Prime Minister Kassim Majaliwa formed a 14-member commission to collect recommendations on how to address challenges facing traders in the country. Jana ile baada ya mkutano wa waziri mkuu, watu walitoka kwenye mkutano wakaja kufungua maduka yao. Mwitikio ni mkubwa na watu wana imani kubwa sana na ile kamati iliyoundwa jana pale uwanjani. Kwa hiyo wafanyabiashara wanasubiri majibu ya ile kamati, lakini wana imani kubwa na Mama Samia na wanaamini sasa Kariakoo itafunguka. Kwanza tunashukuru serikali kupitia kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba alipata nafasi ya kuongea na wafanyabiashara wote karibu nchi nzima, kwa sababu mkutano ule ulionyeshwa live. Kwa hiyo yaliyozungumzwa yalisikilizwa na Watanzania wote, hususan wafanyabiashara nchi nzima. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba yale aliyozungumza wafanyabiashara waliyapokea. Kwa leo kwa huduma, mimi binafsi huduma nimepata Kariakoo. Na Kariakoo iko shwari. Huduma iko vizuri, yani kama hakuna kilichotokea. Na na imani Mheshimiwa Waziri Mkuu atafanya kile alichowaahidi wananchi na wafanyabiashara wa Kariakoo. Chief Justice Professor Ibrahim Juma has called on judiciary executives and employees to use information technology in implementing their duties in order to reduce case backlog and provide efficient services. Ni kuhama kwenye mifumo ya analogi kwenda kwenye mifumo ya kidijitali. Hii ni safari ambayo ni nzito sana. Tusipokuwa na uwezo wa kidijitali, tutahamia Dodoma, lakini tutahama tukiwa wale. Kwa sababu unapohamia kwenye nyumba mpya, kuna vitu unaacha katika nyumba ya zamani. Ninatambua tuna mabaraza mbalimbali, ngazi mbalimbali ambao yapo. Kwa hiyo ni jukumu letu kubwa la kufanya tathmini. Mabaraza haya yana mchango, yanasaidia nini?
ni kazi yetu kufanya tathmini katika maeneo hayo. Lakini lingine, mwenyekiti, napenda kueleza kwamba baraza bora ili liwepo ni muhimu kufanya vikao kwa mujibu wa sheria. The Dalda driver strike that had affected the route from Ilalila in Ilemela Municipal to Mwanza City has ended following government intervention. The Dalda drivers were protesting against bajajis using the same route to transport passengers. Lakini kiujumla bado hawajaweza kutimiza matakwa, kwa sababu mpaka sasa hivi ukienda pale hapo bajaji zinapoanzia Sayona bado zinaita abiria kama daladala. Kwa hiyo tungeomba kama kuna uwezekano serikali iweze kutusaidia isimamie hizo bajaji zio zinakodiwa kama kukodiwa kwenda sehemu ambako hakuna usafiri. Actually kama wilaya, serikali ya wilaya tumekubaliana katikati hapo tulifanya kikao, na of course kesho tutafanya kikao kingine ili tukutane na wadau mbalimbali ikiwepo wajumbe wa kamati ya usalama, lakini watu wa LATRA, jeshi la polisi na wengine ambao tutaona kwamba wanaweza kawa na impulse katika mazungumzo yetu, na siku ya mwisho tupeane taski za kwenda kuzisimamia hizo sheria tukiweza kuvibaini vituo vyote. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has met and held talks with the leadership of opposition political party ACT Wazalendo, whereby the two sides have agreed to form a joint committee that will oversee implementation of the task force. Among ACT Wazalendo leaders who were present at the meeting include the national leader Zito Kabwe, the national chairman Juma Duni Haji, and the vice chairman, who is also the first vice president of Zanzibar, Othman Masood. Members of Parliament have called on the government to bring an amended law that will have harsher penalties for those who commit such offences as rape and sodomy in order to eliminate them due to increasing incidents even in schools. Tunaomba mlete mswada wa sheria kali. Sisi tunaogopa nini? Mbona wenzetu wanawanyonga kabisa? Ni aibu sana yani. Manake tunalisema lakini watu wanaendelea tu. Kila siku unapata hizi kesi. Mheshimiwa Spika, hilo nimelisema kwa uchungu, na tuanze na hawa walimu wanaolawiti watoto. Anakwenda kunyanyaswa mwanamke au ananyanyaswa watoto wetu kijinsia, lakini akenda zake mahakamani anachukuliwa dhamana yule mfanyaji wa kile kitendo. Kweli hapa sisi tutafika pahala? Hatufiki pahala, kwa sababu tayari kashachukuliwa hatua yule mwanamume, atoke ende zake akakae nje. Sijui kama ende akabake tena au sijui akajiteteki vipi, lakini hili suala bado halijawa zuri hapa nchini petu. Tumetenga bilioni 4.9 kwa ajili ya kuratibu shughuli za usawa wa kijinsia na uwezeshaji wanawake kiuchumi. Katika eneo la kutokomeza vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto, tumetenga bilioni 1.3. Katika eneo la kutambua na kuratibu shughuli za kiuchumi za makundi maalumu, hususan wafanyabiashara ndogo ndogo niliyowataja, tumetenga bilioni 18.5 kwa ajili ya kutoa mikopo yenye masharti nafuu ili kuongeza mahitaji na kuboresha shughuli zao kiuchumi. Opposition party Chadema has called on residents of Kigoma to support the opposition in bringing changes to country's leadership as well as improve people's lives. The call was made by the national chairman of Chadema, Freeman Boy, when addressing residents of Kigoma in Buyungu constituency, Kakonko district. For International Development, USAID have signed a memorandum of understanding to improve M-Mama emergency transport system for pregnant women and new mothers. The occasion was witnessed by the Minister of Health from Zanzibar, Nasoro Ahmed Mzurui. USAID wamethamini mama. Serikali ya Tanzania inathamini mama. Kwa hivyo sote tushiriki pamoja tuweze kuona kwamba programu hii ni endelevu. Programu endelevu kwa sababu gani? Programu hii inahitajia resources, fedha. Tukishangishana tunaweza kuokoa maisha ya mama na mtoto, na Tanzania kuiondoa katika top 10 duniani ya vifo vya mama na mtoto.
Opposition party Chadema has called on residents of Kigoma to support the opposition in bringing changes to the country's leadership as well as improve people's lives. The call was made by the national chairman of Chadema, Freeman Boy, when addressing residents of Kigoma in Buyungu constituency, Kakonko district. Kigoma. Natambua Kigoma viko vyama vingine vya upinzani ikiwemo chama cha ACT Wazalendo. Sisi sio maadui, lakini lazima tusaidiane nguvu ili wajibu wetu wa kuing'oa CCM uweze kufika. Lakini tunakuja, mmoja avute mguu, mwingine avute shingo, mwingine avute mkono, ili kwa pamoja hatimaye tukaing'oa CCM kwenye mkoa wa Kigoma, kwa sababu imewafanya ninyi maskini kwa miaka mingi sana. Katiba mpya kabla ya uchaguzi mkuu ujao, ili iwezekane msimamo wetu wananchi nchi nzima iwe katiba mpya kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Tusikubali lingine bila katiba mpya kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Lakini kama mtendaji mkuu ambacho anasisitiza, na hili naamini ni dai letu sote Watanzania, kwa umoja wetu tunataka tuone katiba mpya ikiandikwa kwa sheria kupelekwa bungeni ya kuendeleza mchakato wa katiba. And that sums up the national news for tonight. We'll take a short break and return again for international stories. Welcome back, and now international news. In Kenya, President William Ruto has said that they will consider Singapore's strategic location in Southeast Asia as a gateway to its products, and that the move is guided by the government's commitment to expanding lucrative markets for its agricultural produce. President Ruto made the remarks on a Thursday at State House, Nairobi, when addressing the media after a meeting with Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong. If there is one phenomena that is urgent and that poses an existential threat to humanity, it is climate change. And the MOU we have signed today speaks to some of the solutions that will inform our action towards solving global warming and every country meeting their nationally determined contributions. We are changing the conversation from one of finger pointing and blame game, and we are moving it away from who caused what. We are having a conversation about climate financing, about climate investment. How do we work together? I thank President Ruto for his warm hospitality and his warm words. This is my first official visit to Kenya, and I'm delighted to be here today. Despite being geographically quite distant, Singapore and Kenya have similar outlooks. Our peoples share similar aspirations, such as inclusive growth, a high standard of living, ethnic and religious harmony, and good housing, healthcare, education. We share similar views on the challenges faced by the Global South. We both worry about growing geopolitical tensions, rising protectionism, threats to the multilateral trading system, inflation, pandemics, and climate change. We agreed that it was important that countries continue to work towards building linkages in the digital economy, cooperating on food, energy security, and sustainable development. The President and I reaffirmed the warm and long-standing relations between Singapore and Kenya.
2 weeks after the floods occurred in Kalehe in North Kivu, the Democratic Republic of Congo, victims of the floods have continued to live in difficult conditions, many of them without food and shelter. More than 400 people have died from the floods and landslides that wiped out entire villages, crops and livestock. Kwa Bushushu kwa leo tulishakuwa na idadi ya watu 1,144 ambao walifariki. Tumekwisha zika watu 433, bado kupata miili ya watu 611. Mvula ilinyesha, poromoko ikakuya, mwingine yote jinsi unaiona, ni majiwe yote kutangia kwa ile mporomoko kule yule kwa manyumba. Watu wote wakaingia mdongo wakakufa. Wengine mumai. Ministers from 10 African countries have attended a meeting in Kampala, Uganda to discuss on how to address the problem of hunger and achieve sustainable food production through use of modern technology and addressing effects of climate change. That this theme is informed by the current challenges that the food systems in Africa are facing, including the effects of climate change, the effects of the Russia-Ukraine war, and the emerging pandemics, including the COVID-19 pandemic, as well as transboundary pests and diseases that are affecting us. United States President Joe Biden has arrived for a Group 7 of 7 summit set to be dominated by Russia's war on Ukraine and concerns about China's rising power and influence. During the talks in Hiroshima, President Biden is expected to rally the G7 countries to increase pressure on Moscow to end the war in Ukraine and join his administration's efforts to push back against Beijing. Prime Minister Fumio Kishida will officially welcome the G7 leaders on Friday at the Hiroshima Peace Memorial Park, which marks the site of the first detonation of an atomic bomb. And that concludes the international news. We'll take a short break and return for business stories. Glad to have you back, and now business news. Mobile phone operator Airtel Tanzania plans to build 100 towers in order to improve communication services, including internet in rural areas of the country. Dau wanaenda kujenga zaidi ya minara 100 katika ile minara, lakini ukiacha hiyo bado tumeweza kuboresha mawasiliano ambapo ilikuwa ni makubaliano ambayo sisi Airtel tuliyafanya kwa kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba mawasiliano ya internet yanakwenda kila kijiji. Jambo ambalo ni zuri sana kwa kweli, na nitumie fursa hii kuwapongeza sana kwa juhudi mbalimbali wizara hii mnazozifanya, kwa sababu mtu kujua anwani yake ni jambo la msingi sana. Na wale wananchi wenzangu ambao bado hamjajisajili ama hamjasajili, makazi yenu ni muhimu sana. NMB Bank is taking measures to improve efficiency of its communication systems in order to tap into the tourism sector. This was revealed in Arusha during a meeting between the bank and the travel agents from China. Na waajiri ambao wanaongea Kichina dedicated kabisa kwa ajili ya kuhudumia wa China. Lakini pia tayari tunafungua benki za correspondence, benki rafiki ambazo tunafanya nazo kazi China. Katika mikakati yetu ni maeneo ambayo tunategemea kupata watalii. Angalia watalii ambao wanatoka nje ya China kwenda kwenye dunia nzima katika destination mbalimbali karibu milioni. Huu ni wakati wa kufanya kazi. Huu ni wakati wa kufanya ushawishi. Ukiwekeza kwenye utalii hutopoteza. Niwaombe wale ambao wako jirani na maeneo ya utalii, wakati ni sasa. Jengeni hoteli, jengeni loji,
Spice traders participating in the Syrian trade fair taking place in Dar es Salaam have said that there is a big market for such products, especially by those using herbs for treating various health problems. Ni viungo ambavyo vingine hapa kwetu hamna. Pia viungo vyao wanatumia kama dawa. Vingine ni dawa, ni tiba. Kama tuna mdalasini sisi tunatumia kama kiungo. Wao wanatumia kama dawa ya typhoid. Challenge inaokuja viungo vya Tanzania na vya nje vinakuja viungo original. Viungo vya Tanzania watu wengi wanachukua viungo kwa ajili ya maslahi. Tuchukulie mfano mtu anayeuza labda pilipili manga. Wengine pilipili manga wao unakuta wanachanganya labda na unga. Kweli kwa sababu wenzetu wa Arabu viungo kwao ni dawa. Na nilichokuja kugundua wenzetu wa Arabu ni wa kweli. Kwa hiyo hawachanganyi. Kama ni viungo vyenyewe kama vyenyewe ambavyo wao wanatumia kama dawa. And that is the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. And now sports news. President Dr. Samia Suluhu Hassan has commended Yanga for going through to the finals of the CAF Confederation Cup after defeating Marumo Gallants of South Africa in the second leg of the semi-finals last night, whereby she has pledged that the government will provide a plane for the team, officials and supporters from Tanzania to Algeria to play the finals of the competition against USM Alger and a prize of 20 million shillings cash for winning the game. Serikali itatoa ndege kuwapeleka katika mchezo wa fainali. Sasa ndege hiyo itabeba wachezaji, itabeba washabiki, na naomba sana wale viongozi wa TFF na mchezo huu kuwapa moyo kama serikali tunavyofanya. Kuwapa moyo, kuwasemea vizuri ili tuwape hamasa waende wakamalize mchezo huu vizuri sana. Kwa upande wa serikali ni hivyo, 20 milioni kwa kila goli la ushindi, lakini ndege maalumu ya kuwapeleka, kuwasubiri na kuwarudisha. Young Africans management says they are determined to lift the CAF Confederations Cup and not to just reach the finals. Tuwe fit, wachezaji wetu wawe salama wote. Tumeona Mayele amepiki injury kapumzika, mwalimu kamtoa. Tuna imani kwamba haitakuwa tatizo kubwa sana ili isisumbue, lakini kwa maana ya squad tutapambana na mtaji ni washabiki wetu, mtaji ni wanachama wa Yanga. And lastly, the Indian High Commission has joined Tanzania in commemorating World Museum Day by participating in various activities, including cooking of traditional foods. And ladies and gentlemen, that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching us, and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political,
social and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Catch CapChat, an interactive talk show on various trending issues, live on our social media platforms, on YouTube, Capital TV, on Facebook, Capital Television Tanzania, on Sunday at 9:15 p.m. Don't forget to subscribe and turn on the notification.